just now in the previous video we have discussed about simple mail transfer protocol, right? SMTP. So there we have seen about MTA and MMA also, right? So here MTA is transferring the data. So whereas if you want to retrieve the data, we are using another protocol, that is MMAA, that is message access agent. Okay, what he is doing, he is retrieving the data from the server. Okay, whatever the data is stored in the server, you want to retrieve it by using this message access agent. You are going to pull the data. Okay, you are going to pull the data. Here you have two different concepts. Okay, here we have two different concepts, that is post office. We have post office protocol version 3, that is nothing but in the bracket POP3. In the short form you can call it as a POP3. Whereas coming to the next one, we are going to use internet message, oh sorry, not message, internet mail access protocol. Okay, that is IMAP4. Okay, here we are using two different concepts: post office protocol version 3 POP3, or internet mail access protocol version is 4, IMAP4. So by using these two protocols, what you are going to do, you are going to pull. So coming to this particular video, we are going to discuss about POP3. How the POP3 works, here we are going to discuss it. So coming to the POP3, it is a simple and have a limited functionality. The client POP3 software is installed in the represented computer, or the computer, whichever the computer you are using. So here client side, at the client system, what you are going to do, you are going to install a mailing software. Okay, you are going to install a mailing software in the client side. So and also you are going to install at the server side, or at the other side also, what you are going to do, you are going to install another software for the server. Okay, for the server you are going to install another server. For the client you are going to install client software, and for server you are going to install server software. After installation was completed, what you are going to do, you need to log in. You need to log in into the session. Okay, after that you need to log in. Firstly you are going to get login. In the login, what you are going to get, you need to give the authentication, right? Firstly you are going to give your username. The client is going to give his username, and if the username was correct, you are going to get OK from the server acknowledgement. After that one was also completed, the client again he is going to send another thing called password. If the password is also correct, he is going to get OK, and he will be viewed all the messages in the list, in the draft. How many messages are there, all those messages will be viewed as a list. Whatever the messages he want to view, all those messages he is going to get. Okay, messages he is going to get, he is going to see the list of messages. And if he wants to retrieve one of the message, he is going to make a request and message retrieve one, that is message one he is retrieving. What he is going to get, one key, after message one is requested, he is going to get his message or a mail. Whatever the mail is stored, that mail will be getting by the client. Now in this way we are going to, the client is going to check the server, he is going to retrieve all the data, right? This is POP3 is mainly used for retrieving the data. But coming to this POP3, what is happening, we have two different types of modes. Okay, we have in the modes we have two different types. Okay, we have
two different types. One is keep mode and other is delete mode. Okay, we have two modes, keep and delete. So how this keep mode and delete mode are going to work is, first we'll discuss about delete mode. What is going to happen in the delete mode is, if you're login with a primary system, okay, you have logged into your primary system, అంటే ఏంటంటే ఇది మీ పీసీ నుంచి మీరు ఎంటర్ అయ్యి మీరు మీ మెయిల్లోకి లాగిన్ అయ్యి మీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి యు ఆర్ ఓపెనింగ్ యువర్ డేటా. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు, ఓకే నేను చెప్తా ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ వేసి చెప్తున్నా. సర్వర్, ఇతను ఒక సర్వర్, ఇతను ఒక క్లయింట్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇతను అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చేసాడు. ఓకే, ద క్లయింట్ హాస్ గివెన్ ఆల్ ద అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్, దట్ ఈస్ లాగిన్ అంతా అయిపోయాడు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాడు, అంతా అయిపోయింది. నా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, హీఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఏ రిక్వెస్ట్ దట్ లిస్ట్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఏమున్నాయి ఇవ్వండి సార్, ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఇవ్వండి సార్ అని అడుగుతాడు. అదొక్కటే కాకుండా హీఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ దో సాఫ్ట్వేర్స్, రైట్, క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసాడు and he is in the primary system only. So he is requesting messages, list of messages he is requesting. What is going to happen, the server is going to send all the responses, whatever the list of messages are there, all the list of messages or mails, those will be visible to the client ki visibility వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత client visibility వచ్చాక he is going to open the mail. Okay, he is going to open one mail called mail 1 or message 1. He is opening message 1. Whenever he is opening or is he is asking, he is raising a request, the server is going to give back that message. ఏదైతే అడుగుతున్నాడు మెసేజ్ అది వ్యూ ఇచ్చేస్తుంది. whenever it is submitting the view to the client, please remember the point again, we understand the point here. Client is making a request, for message 1 to the server ఏం చేస్తుంది, ఓకే నీకు మెసేజ్ 1 కావాలదా అని చెప్పి he is giving that message 1, and what the server is doing it is he is deleting the message. He is going to delete the message in server. Why he is deleting, because you are into your primary system. అంటే ఇప్పుడు డిలీట్ చేసేస్తుంది అంటే మెసేజ్ పోతుందా సార్, కాదు. వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, సర్వర్లో డిలీట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్లయింట్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్లయింట్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇప్పుడు సర్వర్లో అప్పటి వరకు ఎవరో పంపిస్తేనే అది సర్వర్లో ఉంటుంది. యు ఆర్ రిట్రీవింగ్ ఇట్ అండ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇన్ టు ద ప్రైమరీ సిస్టమ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ దట్ మెసేజ్ అండ్ ద సర్వర్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిలీట్ దట్ మెసేజ్ ఆర్ ఎ మెయిల్ in its database, and it will be stored in the client's mission. The data will be stored in the client's mission. That is what going to happen in the delete mode. Okay, delete mode. సార్ ఈ డిలీట్ మోడ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రైమరీ సిస్టమ్ అంటున్నారు, మరి కీప్ మోడ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు ఏం చేస్తుంటాం, మన సిస్టమ్ నుంచి కాకుండా వీ యాక్సెస్ అవర్ మెయిల్ ఐడి ఫ్రమ్ అదర్ సిస్టమ్, మన పేరెంట్స్ మొబైల్స్ నుంచి కానీ ఫ్రెండ్స్ మొబైల్స్ నుంచి కానీ వీ యాక్సెస్ అవర్ మెయిల్స్. అంటే అక్కడ కూడా ఒక క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి, రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి అండ్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్. అంటే మన సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ జీమెయిల్. జస్ట్ ఇన్ కేస్ మన జీమెయిల్ ఉంది, ఇప్పుడు జీమెయిల్ డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే చేస్తున్నారు కదా, జీమెయిల్ అనే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇక్కడ క్లయింట్ సైడ్ ఒక జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది అండ్ సర్వర్ సైడ్ ఒక జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. మీరు లాగిన్ అయ్యాక యూ ఓపెన్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ యూ ఫ్లెచ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, రైట్. హియర్ ద సేమ్ థింగ్ యాజ్ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎ ప్రైమరీ సిస్టమ్, the data will be in the delete mode. The data will be deleted from the server and it will be stored in the client side. So whenever you are using in a secondary system or your parents or friends system, what it is going to happen, it will keep. Okay, the data will not be deleted completely, but it is going to store the data. Messages delete చేయకుండా స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది. That is about delete and keep mode in this message access agent. This is all about message access agent POP3. What we have discussed, POP3 is a protocol which is used for retrieving the data, fetching of the data, right? So here you have two different modes, keep mode and delete mode. Delete mode is going to work in the primary system, keep mode will be working in the secondary
సిస్టమ్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్. ఆ సిస్టంలో కీప్ మోడ్లో డేటా అనేది డిలీట్ అవ్వదు, మెసేజెస్ డిలీట్ అవ్వు. whenever you are opening in a primary system, the data will be deleted in the server and it will be stored in the client. This is all about your POP3. In the next video we will be discussing about IMP AV4.